protocol. Okay. So address resolution protocol. So different types of protocols we will be discussing today. Okay. మీకు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. So this is a combination of data link layer and network layer. So data link layer లో ఏముంటుంది, physical address ఉంటుంది, nothing but MAC address. Okay. Similarly network layer లో ఏముంటుంది, IP address. Right. So ఒక డేటా అనేది బయట నుంచి లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళాలన్నా, బయట నుంచి లోపలికి రావాలన్నా, it requires IP address and MAC address for sure. అందుకనే adapter will contains both these parameters, right? So ఈ ARP అనేది purely it will work for LAN. Okay, WAN ఉండదు, only for LAN network ఈ address resolution protocol ఉంటుంది. So whenever a packet is coming in or going out, based upon the type of the data, automatically it should convert to IP address. ఇప్పుడు MAC address ఉంటే it will have to map to the IP address. So ARP is address resolution protocol, nothing but IP to MAC binding. Quite opposite is reverse ARP. Okay, so nothing but MAC to IP binding. So this is how the ARP will work. So mostly this functionality will work in routers. Okay, all the routers will have this capability. Okay, so this is how the ARP format will have. Okay, so the hardware type is nothing but the, anyway ఇవన్నీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, just for your information అంతే. Okay. Okay, hardware protocol type. Okay, high availability. Okay, PTL length, operation. So MAC address will map to IP address, and IP address will map to MAC address and then to the IP address. So this is how the flow will work, sender to receiver. Okay, so sender, let's imagine your laptop adapter will be in sync with IP address. Okay, so the IP address will carry the packet outside, then it will give to the MAC address. Okay, the MAC address will map to the IP address. So that's how the process chain will flow. Okay, so basically how the operation will work. So ARP in real time, how it works is, okay, so let's say if a person A wants to connect to person B, okay, he will send ARP packet to each and every system available in the company. Okay, who has ARP, who has 1.1.2, and a particular person he has to send a message. Okay, it will respond back that I am the one who is at this MAC IP. Okay, so MAC ID, it will respond back. Okay, then this will be registered at the router. Okay, so example is like, you see our in real time also. So let's say for example, ఇప్పుడు రౌటర్లో కూడా this is what I was trying to say. ప్రతి laptop it will connect with IP address plus MAC address. Then only we will get the internet
ఓకే, ఇంటర్నెట్ ఉంది ఫస్ట్, సెకండరీ. ఫస్ట్ ల్యాన్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ల్యాప్టాప్. ఆ ల్యాప్టాప్లో 2 ఐపీస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే 2 సర్వర్స్ ఆర్ రన్నింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, is it clear? So without IP and MAC address binding, there is no data flow. That is simple concept. So any type, anywhere in the world, ఒక IP అడ్రస్ కి ఒక MAC అడ్రస్ బైండ్ అవ్వాల్సిందే. Without that it will not work. Okay. ఓకే, సో మోర్ ఆన్ ఏఆర్పి. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే రియల్ టైంలో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇప్పుడు రౌటర్లు అంత ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే it is very easy for an attacker to send a spoof packet and he can behave like a actual genuine person. Okay, అందుకని what they do is they use a proxy server. You know what is proxy? ఎంతమంది తెలుసు proxy అంటే? సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. మీ కంపెనీలో if you access Facebook or if you access any news channel, okay, or streaming, అది ఓపెన్ అవుతుందా లేదా? No. వై? సో ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాక్సీ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, ఓకే ఐ టెల్ యూ. ప్రాక్సీ అనేది 2 ways యూ కెన్ యూస్. ఓకే, బేసిక్గా ఏమైందంటే దిస్ ఈజ్ యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యూ. ఓకే, and this is the websites which you want to access. Let's imagine a Facebook or YouTube. Okay, Facebook or YouTube. So every company lo there will be a server called proxy server. Proxy server ఉంటుంది. Okay, so whenever you are accessing something, ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది, లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ చరణ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ ఫేస్బుక్ రిక్వెస్ట్ అనేది ప్రాక్సీ సర్వర్లోకి వెళ్తుంది. ప్రాక్సీ సర్వర్ విల్ వ్యాలిడేట్. ఈజ్ చరణ్ ఆథరైజ్డ్ టు యాక్సెస్ దిస్ వెబ్సైట్ అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫేస్బుక్. ఓకే, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కేటగిరీ? తెలుసు కదా, ప్రతి వెబ్సైట్కి ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఈఎస్పిఎన్ క్రిక్ ఇన్ఫో ఆర్ క్రిక్ బజ్ వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేసావంటే దట్ బిలాంగ్స్ టు స్పోర్ట్స్. ఓకే, అదే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసావంటే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్. ఓకే, అదే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కానీ గూగుల్ వీడియోస్ కానీ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ ఇలాంటివి ఓపెన్ చేస్తే దే బిలాంగ్స్ టు స్ట్రీమింగ్ మీడియా. సో అక్కడ పాలసీస్ రాస్తారు ప్రాక్సీలో. సో ఎనీవన్ హూ యాక్సెస్ స్ట్రీమింగ్ మీడియా కంటెంట్ బ్లాక్ ఇట్. ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. సో మేబీ మేనేజర్ లెవెల్ అంతకంటే హై లెవెల్ వాళ్ళకి ఎక్సెప్షన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళ పర్టికులర్ ఐపీకి. రెస్ట్ ఆల్ యూజర్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు యాక్సెస్, ప్రాక్సీకి వెళ్తుంది. ప్రాక్సీలో పాలసీ ఉంటుంది, వ్యాలిడేట్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద ఫేస్బుక్, come back to the proxy server, and proxy server will give you the IP. I mean website details ఇస్తుంది అనమాట. సో whenever you are accessing any website, నీకు if you are authorized to access that website,
పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ యాజ్ పర్ కంపెనీ పాలసీ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అనేసి ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది, ఒక పాపప్ వస్తుంది నీకు కదా. సో ప్రాక్సీ అనేది వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ జెన్యూన్ పర్పస్, ఓకే. సో జెన్యూన్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం, అలాగే బైపాసింగ్ ఇల్లీగల్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్, ఇప్పుడు లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొరంట్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. సో ఇప్పుడు మెనీ టొరంట్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. సో వాట్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ టొరంట్ వెబ్సైట్స్? వీ కెన్ డౌన్లోడ్ సమ్ కంటెంట్, ఓకే. సో కొత్త మూవీస్ కానీ గేమ్స్ కానీ లైవ్ ఇలాంటివన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ నాట్ షూర్, ఐ విల్ ట్రై. tamilrockers.com అనేది కూడా ఒక వెబ్సైట్. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, మీరు tamilrockers.com యాక్సెస్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ బ్లాక్డ్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్. అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేది? సో దిస్ ఈజ్ బ్లాక్డ్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ జెన్యూన్ థింగ్. అంటే ఏకంగా గవర్నమెంటే అంటే మెయిన్ టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఐఎస్పి ప్రొవైడర్ లెవెల్లోనే దిస్ వెబ్సైట్ హ్యాస్ బీన్ బ్లాక్డ్. వై? బికాస్ it is order from government that we should not use a website where the piracy content is available. Okay, now how to access this? ఇప్పుడు కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఇలాంటి మెసేజ్ వస్తుంది, ఓకే. సో ప్రాక్సీ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, ఓకే. సో ఈ ప్రాక్సీ వెబ్సైట్స్ తీసుకొని ఆ సైట్ కానీ లైవ్లో ఉంటే, నాకు తెలిసి ఆపేశారు, ఓకే. ఆ సైట్ కానీ లైవ్లో ఉంటే యూ కెన్ గెట్. I think they removed it, okay. సో మెనీ అదర్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్? మూవీ రూల్స్ సార్. ఏమమ్మా? మూవీ రూల్స్. RULZ. యా ఫస్ట్ సార్. ఈ 4 అని ఉంది, ఓపెన్ అదే అయింది సార్. కూడా. అదే సార్. No, actually అది డొమైన్ మళ్ళీ చేంజ్ చేశారు సార్. 4 పెడితే ఐ So మీన్ they keep changing, right? చేంజింగ్. They keep changing. సో ఇప్పుడు అది గూగుల్లోనే డైరెక్ట్గా డిటెక్ట్ అయింది, కొన్నిసార్లు గూగుల్లో డిటెక్ట్ అవ్వదు, ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఇంకా చాలా వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, రెస్టారెంట్ వేసుకుంటాం అనుకోండి, ఓకే. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే డొమైన్స్ మార్చి 3 డాట్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు మార్చారు, చూసారా? వై? బికాస్ మారుస్తుంటారు సార్. సో ఇన్ కేస్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు యాక్చువల్ డొమైన్ అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ అయింది, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ యూజింగ్ సిసి యూజ్ నాట్ విపిఎన్ టు యాక్సెస్ ద కిక్కాస్ ఇన్ నార్మల్ వే. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్, లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేశానంటే ఈ పేజ్ ఈస్ నాట్ రీచబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్డ్ బై గవర్నమెంట్, ఓకే. సో మేబీ ఐ కెన్ గివ్ ఎ ట్రై హియర్. ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ, రైట్. సో డైరెక్ట్గా నాకు ఓపెన్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ నాకు ఓపెన్ అయింది. వై? బికాస్ ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ వెబ్సైట్. అర్థమవుతుందా? నేను యూరోప్ సర్వర్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యాను. యూరోప్ సర్వర్లో ఏంటి, దెర్ ఈస్ నో రెస్ట్రిక్షన్. ఆ కంట్రీలో క్విక్కాస్ ఈస్ అలౌడ్, ఓకే. సో దట్ లైక్ దిస్, ఓకే. సో ప్రాక్సీ అనేది వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ జెన్యూన్ వే ఆఫ్ బ్లాకింగ్, అంటే ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో
So what is the purpose of blocking all these websites? To make sure that మీ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, అలాగే వీ కెన్ యూస్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ టు బైపాస్. సో 2 ways వీ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీ వెబ్సైట్. ఒకటి వచ్చేసి ఇలాగ థర్డ్ పార్టీ ప్రాక్సీ సైట్స్ యూస్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎల్స్ వీ కెన్ కనెక్ట్ టు విపిఎన్. మొబైల్లో కూడా ఫ్రీ విపిఎన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఆ విపిఎన్ కనెక్ట్ చేసుకొని కనెక్ట్ టు డిఫరెంట్ కంట్రీ and access the website. That is the another way, right? So that is the reason this proxy is used. And ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది, ఎంతమంది రిక్వెస్ట్ పంపించినా end of the day first it will come to the proxy will decide whether I should provide access to this person or not. Based on the configuration it will act upon it and it will process. Okay, ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాక్సీ ARP అనేది కూడా. ఓకే, సో ఒక నెట్వర్క్లో ఒక ప్రాక్సీ సర్వర్ ఉంటుంది, ఏఆర్పి రిలేటెడ్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఆన్సర్స్ ద క్వైరీస్ హూ ఎవర్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ఐపీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఐపీ ఆ నెట్వర్క్లో లేదు, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ప్రాక్సీ ఏఆర్పి విల్ టెల్ దట్ ఓకే నాకు చెప్పండి, ఐ విల్ టేక్ క్వైరీ ఫ్రమ్ అదర్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. ఓకే, సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్. ఓకే, సో ఈ ఇప్పుడు ఎందుకంటే కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే డిఫరెంట్ లోకల్ ఐపీ రేంజెస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు సేల్స్ టీమ్కి ఒకటి, డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఒకటి, బిజినెస్ టీమ్కి ఒకటి, ప్రీ సేల్స్ టీమ్కి ఒకటి, అలాగా దే విల్ సెగ్రిగేట్ ద ల్యాన్ ఐపీస్. సో ఇంటర్నల్ ఐపీస్ నేను చెప్పాను కదా, 10 రేంజ్, 172 రేంజ్, 192 రేంజ్. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఒక్కొక్క రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఉంటాయి, వాటిని వెర్చువల్ ల్యాన్స్ అంటారు. ఓకే, ఎందుకు అంటే రెస్ట్రిక్షన్స్, వాళ్ళకి యాక్సెస్ అయ్యే వెబ్సైట్స్ వీళ్ళకవో, వీళ్ళకి యాక్సెస్ అయ్యే వెబ్సైట్స్ వాళ్ళకవో, అలా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారు. ఆ టైంలో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ టు అదర్ టీమ్ మెంబర్స్, హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? యూజింగ్ ఎన్ ఏఆర్పి ప్రాక్సీ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ అదనమాట. సో నెక్స్ట్ గ్రేషియస్ ఏఆర్పి అంటే సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ టు ఇట్స్ ఓన్. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే కొన్నిసార్లు అదే సెడ్ రైట్, మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది ఒక సిస్టంలో, ఐ మీన్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 100 systems ఇన్ ఎ కంపెనీ, ఎవ్రీ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ ఎ యూనిక్ మ్యాక్ అడ్రస్. అదే మనం స్టార్టింగ్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసింది. ఓకే, హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దట్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, సో ఏఆర్పి -A అని కొట్టామంటే ఇట్ విల్ టెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రతి ఐపీకి ఒక మ్యాక్ ఐడి బైండ్ అయింది, రైట్? యు సీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్టాటిక్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డైనమిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇక్కడ మ్యాక్ అడ్రస్లో సేమ్ మ్యాక్ అడ్రస్ వేరే ఇంకెవరికైనా యూజ్ చేస్తున్నా కూడా ఇట్ విల్ వీ కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. ఓకే, సో host send ARP request for its own IP address. సో ఇప్పుడు గ్రేషియస్ ARP అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐపీ అడ్రస్ చెప్పాను కదా, ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ యూనిక్. ఒక సిస్టంలో అలొకేట్ అయితే ఇంక వేరే ఏ సిస్టంలో కూడా అలొకేట్ అవ్వదు. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా కానీ హ్యాక్ చేసి నీ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ డిటెక్ట్ అవుతుంది ఆ కమాండ్ కొట్టం కానీ. ఓకే, so you see this is dynamic, mostly dynamic we have to look for. This is the actual router IP, and you see here what are this IP? ప్రతి దగ్గర ఉంది 2251 అని. ఏంటి ఐపీస్? ఐపీ అడ్రస్ కాన్సెప్ట్ చూసారా? ఏ క్లాస్ ఇది? థర్డ్ క్లాస్. థర్డ్ లేదు, ఏబిసిడిఈ కదా. సి.
No. No. C ends with 223, right? That is D. Class D. Okay, class D belongs to multicasting. So ఇక్కడ రాసినాను చూడండి. 223 ends with class C. Class D starts with 224. 224 is a multicast. Okay, multicast అంటే it is an internet service provider's IP. So how can you prove that? So ఇప్పుడు నాకు నా 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 ల్యాప్టాప్ మీ ల్యాప్టాప్లో కూడా మోస్ట్లీ ఇదే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఐపీని తీసుకొని కాపీ చేసుకొని whois.comలోకి వెళ్ళి నేను ఈ ఐపీని పేస్ట్ చేశానంటే ఏమని వచ్చింది? ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నెట్ అసైన్డ్ నెంబర్స్ అథారిటీ. ఓకే, సో net type INA special use. This is for providing the internet. So the full list of IPv4 multicast assignments can be found at this page. Okay, so this is a multicast address. అర్థమైందా? సో మీరు అక్కడ అది నేర్చుకొని ఉండాలి. అది నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ చూడంగానే ఇది ఏ క్లాస్ అని చెప్తారు. ఓకే ఓకే, సో దట్స్ హౌ. సో మన ల్యాప్టాప్లో ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవాలంటే ఇలాంటి కమాండ్స్ పెట్టి ఇక్కడ ఏమేమి ఐపీ అడ్రస్లు ఉన్నాయో చూసుకొని కైండ్లీ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్. సో ఇక్కడ యు సీ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ till 239. సో ఇక్కడ ఉండేది మొత్తం మల్టీకాస్ట్ ఐపీస్. 224 నుంచి 239 వరకు ఉండేది మొత్తం అన్ని మల్టీకాస్ట్ ఐపీస్. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ద ఇంటర్నెట్. సేమ్ అవే టు షో ఆల్ ఎంట్రీస్ ARP-A. సో ఏఆర్పి అనేది చెప్పాను కదా రౌటర్లో. ఇప్పుడు నా రౌటర్లో చూపించాను కదా, ఒక ఐపీ అడ్రస్కి ఒక మ్యాక్ అడ్రస్ ఎప్పుడు బైండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఈ రౌటర్ అనేది ఎవ్రీ 30 seconds to 1-2 minutes or 10 minutes, it depends upon the configuration they do, it will keep refreshing. ఓకే, సో అంటే ఎందుకంటే నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఐపీ అడ్రస్ అనేది స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్. ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఓకే, ఇప్పుడు నా అడాప్టర్ తీసుకుంటే మై ఐపీ ఈజ్ నాట్ స్టాటిక్, ఇట్ ఈస్ డైనమిక్. అప్టైన్ ఐపీ అడ్రస్ ఆటోమేటిక్లీ అని పెట్టాను అండ్ మై ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ ఓకే. నా ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ సమ్ 219 సంథింగ్ ఉంది. ఎవరు అసైన్ చేశారు? ఆటోమేటిక్గా అప్టైన్ అయింది. సో బికాస్ ఆఫ్ డిహెచ్సిపి ఈ ఐపీ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది అనమాట. నేనే మాన్యువల్గా కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఓకే, సో దీన్ని డైనమిక్ అంటారు. అదే నేను వెళ్ళి మాన్యువల్గా కాన్ఫిగర్ చేశాను అనుకోండి, దాన్ని స్టాటిక్ అంటారు. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ వన్ సర్వర్ హియర్, ఓకే, విచ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఈ సర్వర్లో ఇక్కడ కూడా నేను అడాప్టర్కి వెళ్ళాను అంటే, సో ఇది అడాప్టర్. ఇక్కడ నేనేం చేశాను, స్టాటిక్గా అసైన్ చేశాను. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ సర్వర్ వేర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ మై ఐపీ. సో ఇక్కడ నేను ఐపీ అడ్రస్ స్టాటిక్. కంపెనీలో 99% ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఏ డెస్క్టాప్ మొత్తం స్టాటిక్ ఉంటుంది, యువర్ ఐపీ విల్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు కనెక్ట్ అయ్యే సిస్టమ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, లెట్సే ఆఫీస్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మేబీ సమ్ పిమ్ సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేస్తారు, లైక్ సైబర్ ఆర్కోస్
ఓకే, లేకపోతే సిట్రిక్స్, ఓకే, ఇలాంటి కొన్ని సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేసి దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఆర్డిపి రిమోట్ డెస్క్టాప్ అని కొట్టంగానే కన్సోల్ ఓపెన్ అయిపోద్ది ఈ సర్వర్కి. ఓకే, ఆ సర్వర్ అలా ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది? బికాస్ దే కాన్ఫిగర్ ద స్టాటిక్ ఐపీస్. ఓకే, అది ఇంక చేంజ్ అవ్వదు ఇంకా ఐపీ. ఆ ఐపీని పబ్లిక్ ఐపీకి మ్యాప్ చేస్తారు. ఓకే, లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఆ కన్సోల్తోనే దే కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ we will get the access. Okay, సో ఇంకా బెటర్గా చెప్పాలి ఏఆర్పి అంటే రియల్ టైంలో మీ ఇంట్లో ఒక వైఫై రౌటర్ ఉంది. ఓకే, మీ ఇంటికి ఒక 30 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. సో అందరు, సో 99% ఎవరైనా కొత్త గెస్ట్ మన ఇంటికి వస్తే దే విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ వైఫై పాస్వర్డ్. అగ్రీ? సో ఇప్పుడు మీరు నీకు తెలిసి ఇస్తే ఫైన్. అట్లా కాకుండా ఒకళ్ళకి ఇస్తారు, ఆ ఒకళ్ళు ఇంకో 10 మందికి షేర్ చేస్తారు. బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ దమ్ ఇంటర్నెట్. ఎందుకంటే లెట్స్ ఇమాజిన్ యువర్ ఇంటర్నెట్ కనే లిమిటెడ్ బ్యాండ్ విత్. అంటే నువ్వు ప్యాకేజ్ ఎలా తీసుకున్నావు అంటే ఓన్లీ 50 GB పర్ మంత్ అని తీసుకున్నావు. ఆల్రెడీ 30 GB యూస్ చేసా, ఇంక 20 GB ఉంది, ఇంకా 20 days ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు యూ వాంట్ టు రెస్ట్రిక్ట్ పీపుల్ యాక్సెసింగ్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఆ టైంలో ద ఎయిర్ పైప్ విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. అంటే వాట్ ఐ మీన్ ఈస్, నీకు ఇట్లాగా వెళ్ళగానే వైఫై కనెక్టివిటీ కనిపిస్తుంది అన్ని వైఫై. సో నువ్వు వైఫై కనెక్ట్ అయ్యేనా, సో ఇప్పుడు నీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎవరో ఒకరు ఇస్తారు, ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి కనెక్ట్ అవుతుంది, కానీ యూ విల్ నాట్ గెట్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో కంపెనీస్లో కూడా అంతే. కంపెనీస్లో కూడా నీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తెలిసినా కూడా సమ్టైమ్స్ యూ మైట్ నాట్ గెట్ ద ఇంటర్నెట్. వై? బికాస్ అప్పుడు ఈ ఏఆర్పి విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. సో ఐపీ టు మ్యాక్ బైండింగ్ అని చెప్పాను కదా, సో ఎవ్రీ ఏఆర్పి రిక్వెస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఐపీ టు మ్యాక్ బైండింగ్ అనేది ట్యాగ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో బ్లాక్ చేసేస్తాం. సో ఓన్లీ ఈ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటేనే ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయండి. ఈ ఐపీస్ కాకుండా ఇంక వేరే ఏదైనా మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటే ఇంటర్నెట్ రాకూడదు అనేసి మనం వీ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద రౌటర్. సో రౌటర్లో పాలసీ రాస్తే అప్పుడు ఈవెన్ దో పీపుల్ నోస్ యువర్ వైఫై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, దే కాంట్ యాక్సెస్. ఓకే, అర్థమైందా? అది. సో ఆ టైంలో కూడా ఏఆర్పి విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ ఎవ్రీ రౌటర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఫీచర్, బట్ కొన్ని రౌటర్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో సెక్యూరిటీ. సో ఇప్పుడు చూడండి, సెక్యూరిటీలో వైర్లెస్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని ఉందా. సో లెట్స్ సే బ్లాక్ మోడ్, ఎక్సెప్షన్ మోడ్ అని ఉంది. బ్లాక్ మోడ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐ విల్ చూజ్ ఎ డివైస్ అని కొట్టినప్పుడు యాడ్ మాన్యువల్లీ కొట్టినప్పుడు చూడండి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మ్యాక్ అడ్రస్. సో ఆ మ్యాక్ అడ్రస్ అప్లై చేసి ఓకే అని కొట్టిస్తే ఓన్లీ ఇప్పుడు అంటే ఐ మీన్ ఎక్సెప్షన్ పెట్టేసి యాడ్ అని పెట్టి ఇప్పుడు నా ఒక్క మ్యాక్ అడ్రస్ యాడ్ చేశానంటే ఓన్లీ నాకు ఒక్కడికే ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. ఎవరైతే ఉన్నారో మా ఇంట్లో ఎవరికి ఇంటర్నెట్ రాదు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ నేను యాడ్ చేయాలి మ్యాక్ అడ్రస్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ గెట్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ. ఓకే, సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ చూస్ ద డివైస్. ఓకే, ఇట్ విల్ చెప్తుంది ఇది. సో లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఇది టిక్ చేసి అప్లై చేశాను అంటే ఓన్లీ ఈ సిస్టమ్స్కే ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, మిగతా ఏ సిస్టమ్స్కి ఇంటర్నెట్ రాదు. సో దట్స్ ద రీజన్. యూ సీ ఎవ్రీ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ ఏ మ్యాక్. సో ఐపీ అడ్రస్ ఉంది, బట్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్. ఓకే,
So that is how the ARP will work. So it will play a vital role, especially when the data is coming in and coming out. Okay. So డేటా లింక్ లేయర్లో డేటాని ఏమంటారు? PDU, ప్రోటోకాల్ డేటా యూనిట్ని ఏమంటారు డేటా లింక్ లేయర్లో? సెగ్మెంట్సా, ప్యాకెట్సా? నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏమంటారు? డేటా లింక్ లేయర్లో ఫ్రేమ్స్ కదా, బిట్స్, ఫ్రేమ్స్, ప్యాకెట్, సెగ్మెంట్స్, రైట్? చదవట్లా చరణ్? ఓకే. So the next thing is ICMP. Okay, what is use of ICMP? So Internet Control Messaging Protocol. Okay, so ICMP ante ఇప్పుడు everyone will use ICMP by default. Okay, and ఈ ICMP అనేది క్రిటికల్ సర్వర్స్లో ఎనేబుల్ చేయరు. సెకండ్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ICMP అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ IP అడ్రస్, ప్యూర్లీ నెట్వర్క్ లేయర్లో యూజ్ చేస్తారు అనుకోవచ్చు. సో ICMP ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మెసేజ్ డెలివరీ సర్వీస్. అంటే వెరీ సింపుల్. సో యూ సీ హియర్ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి, రిపోర్ట్ ఎర్రర్స్, ఆస్క్ అండ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, నువ్వు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళావు, ఆఫీస్లో కూర్చొని ఉన్నావు, ఒక్కసారి అలా తిరిగితే మొత్తం ఒక 100 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి నీ చుట్టూ. ఓకే, ఆ 100 సిస్టమ్స్లో ఎన్ని సిస్టమ్స్ లైవ్ ఉన్నాయి కనుక్కోవాలి నీ సిస్టంలో నుంచి నువ్వు లేవకుండా. ఓకే, సో యూజింగ్ ICMP you can identify. Okay, so nothing but ping. Okay, so one of the protocol under ICMP is ping. Okay, అంటే what I mean is కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి నీ ల్యాప్టాప్ ముందే కూర్చొని, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నీ IP ఏంటో కనుక్కుంటాం. IP కాన్ఫిగ్ అని కొట్టంగానే నీ IP ఏంటో ఫస్ట్ నీకు తెలుస్తుంది. అంటే దాని ప్రకారం యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ నీ చుట్టుపక్కల ఉండే సర్వర్స్ కూడా అదే రేంజ్లో ఉంటుంది అనేసి. దిస్ ఈజ్ మై IP. ఓకే, వైఫై అడాప్టర్ కనెక్ట్ అయ్యాను. సో దిస్ ఈజ్ వైర్లెస్ LAN వైఫై అడాప్టర్ కనెక్ట్ అయ్యాను. దిస్ ఈజ్ మై IP. ఓకే, సో అంటే ఇంక మోస్ట్లీ వేరే సిస్టమ్స్ కూడా నా ఇంట్లో ఉండేవన్నీ ఇదే రేంజ్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ ట్రై విత్ 1తో ట్రై చేశాను. ట్రై చేస్తే నాకు రిప్లై వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఒక సిస్టమ్ అనేది లైవ్లో ఉంది విత్ దిస్ IP అడ్రస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సినారియో ఏంటి, ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఏ క్వశ్చన్ దట్ ఏ సిస్టమ్ ఆర్ యూ లైవ్ అని ఇట్ రిప్లైస్. ఓకే, సో ఇట్ రిప్లైస్ దట్ ఎస్ ఐఎమ్ లైవ్ అని చెప్పేసి రిప్లై ఇచ్చింది. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ రిప్లై. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో విత్ 2. ఎంటర్. సో ఇక్కడ కూడా నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, బట్ రిప్లై చూడండి, డెస్టినేషన్ హోస్ట్ అన్రీచబుల్ అని. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిపోర్ట్స్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఆపోజిట్ సిస్టమ్ లైవ్లో ఉంటే నీకు రిప్లై వస్తుంది, ఆపోజిట్ సిస్టమ్ లైవ్లో లేకపోతే నీకు రిప్లై రాదు, ఎర్రర్ వస్తుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్. సో ఇది ఎక్కువగా ICMP అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే, ఇప్పుడు మీ కంపెనీలోని సినారియోస్ ఉంటాయి. ఓకే, కనెక్టివిటీ సరిగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో
ఇంటర్నెట్ సరిగ్గా రాదు, ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంటుంది. లేకపోతే రోజు మీరు యాక్సెస్ చేసే సర్వర్ కానీ మీరు ఫోన్ చేసే వైప్ ఫోన్స్ కానీ సడన్గా ఒకరోజు సరిగ్గా పనిచేయవు, వాయిస్ బ్రేక్ రావటం, అలాగే మీ యాక్సెస్ చేసే సర్వర్స్ ఊరికే ఫ్రీక్వెంట్గా డిస్కనెక్ట్ అవ్వడం అలాంటివి జరుగుతాయి. సో అలా జరిగినప్పుడు ఐసీఎంపీ విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్యాకెట్స్ ఏమైనా డ్రాప్ అవుతున్నాయా అనేసి చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో అంటే సో ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసి దే వెరిఫై. సో కంటిన్యూస్గా రిప్లై వస్తుందా, మధ్యలో ఏమైనా రిక్వెస్ట్ టైం అవుట్ వస్తుందా అనేసి వి విల్ చెక్. ఎక్కువగా రిక్వెస్ట్ టైం అవుట్ వస్తుంటే దేర్ ఈజ్ ఎ లేటెన్సీ, అంటే మీ ల్యాప్టాప్కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన సర్వర్కి ప్రాపర్ కనెక్టివిటీ లేదు, డ్యూ టు విచ్ whenever you request something it is getting dropped frequently. Okay, so that is how we will identify. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూస్తే నా ల్యాప్టాప్కి నా రౌటర్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, సో సక్సెస్ఫుల్గా రిప్లై అవుతుంది. ఓకే, మీన్స్ అందుకనే నేను వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ టు ద రౌటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ టు యూ వితౌట్ ఎనీ వాయిస్ బ్రేక్. అది ఇక్కడ కానీ రిక్వెస్ట్ టైమ్అవుట్ లాంటి ఎర్రర్ ఏదన్నా వస్తే నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఆ వాయిస్ అనేది మీకు సరిగ్గా వినపడదు, బ్రేక్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ద ఇంటర్నెట్ ద నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా డిజైన్ చేసి ఉంటారో దాని ప్రకారం ద ప్యాకెట్స్ విల్ go out from your laptop to other system. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చెప్పాను కదా ఐపీ అనేది, సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ డీక్యాప్సులేషన్ చెప్పాను. ఓకే, అంటే అప్లికేషన్ టు ఫిజికల్, ఫిజికల్ టు అప్లికేషన్ ఈజ్ డీక్యాప్సులేషన్. సో ఇక్కడ సో ఐపీ ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ ఇన్ ఐపీ అడ్రస్. ఐసిఎంపీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఐపీ అడ్రస్లో సో ఇంజెక్ట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ లేయర్లో. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే, రైట్. నెట్వర్క్ లేయర్లో ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎర్రర్ రిపోర్ట్స్ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్స్ 64-bit ఎర్రర్స్. సో మీకు అది చూపిస్తాను, ఇదన్నీ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, నథింగ్ టు వరీ, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దిస్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐపీ అడ్రస్ అనేది 32-bit. ఓకే, అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, ఇక్కడ 2 things ఉన్నాయి, టైప్, కోడ్, చెక్సమ్, 3 things ఉన్నాయి అనమాట. ఇదే చెప్పింది, we send a request, the opposite system will respond back. రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుందో దాని ప్రకారం we will identify what type of message is it అనేసి. సో వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి నేను ఇప్పుడు మీకు రియల్ టైంలో చూపిస్తాను. సో లైక్ నేను వైర్ షార్క్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, సో నేను వైర్ షార్క్ ఓపెన్ చేయగానే లెట్స్ సే ఇది నా వైఫై రౌటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేటప్పుడు మొత్తం యూడిపి ట్రాఫిక్ ఉంది. నా నేనేం చెప్పాను, ఐ వాంట్ ఐసిఎంపి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఐసిఎంపి రాస్తాను, ఐసిఎంపి ట్రాఫిక్ రాస్తాను. ఓకే, గో. ఐసిఎంపి ట్రాఫిక్ ఏమీ లేదు రైట్ నౌ. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, ఐసిఎంపిలో వన్ ఆఫ్ ద ఐసిఎంపి వచ్చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాను పింగ్. పింగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఐసిఎంపి. సో యూజ్ టు టెస్ట్ డెస్టినేషన్ రీచబిలిటీ, కంప్యూట్ రౌండ్ ట్రిప్ టైం, కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హాప్స్ టు ద డెస్టినేషన్. సో ఇదే చెప్పింది, మీరున్నారు ఆఫీస్లో, మీ చుట్టూ ఒక 100 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఏ సిస్టమ్స్ లైవ్లో ఉన్నాయి అనేది ఎలా చెక్ చేస్తూ టెస్ట్ ద డెస్టినేషన్ రీచబిలిటీ, అంటే ఆపోజిట్ సిస్టమ్ అనేది లైవ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయటం. కంప్యూట్ రౌండ్ ట్రిప్ టైం, అంటే నీ సిస్టమ్ నుంచి ఆ సిస్టమ్స్కి వెళ్ళి క్వశ్చన్ అడిగి ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి ఎంతసేపు పట్టింది, అది నెక్స్ట్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హాప్స్ టు ద డెస్టినేషన్. హాప్స్ ఇన్ ద సెన్స్ జంక్షన్స్. సో హౌ మెనీ జంక్షన్స్ ఇట్ షుడ్ పాస్, ఓకే, టు రీచ్ టు ద డెస్టినేషన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ ట్రావెల్ అవుతుంటే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ బై బస్, మల్టిపుల్ జంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో అలాగే. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సి, ఐ ఓపెన్ ఏ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేశాను. సో యూ సీ హియర్. ఓకే, సో
ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ ఒక ఐపీ పెడతాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ విల్ పింగ్ మై రౌటర్. పింగ్ చేస్తాను. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ పింగ్ ఇట్, యు సీ ICMP స్టార్ట్ అయింది. అయిందా? You see the protocol here, ICMP. ఓకే, సో ICMPలో నేనేం చెప్పాను? రిక్వెస్ట్ రిప్లై. సో నేను పింగ్ అని కొట్టంగానే దట్ ఈస్ ఎ రిక్వెస్ట్. ఆపోజిట్ సర్వర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లైవ్లో ఉంటే ఇట్ విల్ రిప్లై బ్యాక్. సో ఇక్కడ నాకు 4 టైమ్స్ రిప్లై ఇచ్చింది. 1 2 3 4 టైమ్స్ రిప్లై వచ్చింది. ఓకే, సో ఇదే నేను చెప్పింది. సో 4 ప్యాకెట్స్ సెండ్ చేశాను, నాకు 4 ప్యాకెట్స్ రిసీవ్ అయినాయి. లాస్ట్ ఏం లేదు, ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్ రౌండ్ ట్రిప్ టైం అని చెప్పాను. మినిమం 1, maximum 4, యావరేజ్ 1 millisecond. సో నా నా ల్యాప్టాప్ నుంచి నా రౌటర్కి రీచ్ అవ్వడానికి ఐ నీడ్ ఓన్లీ 1 millisecond. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రోట్ ఇట్ ఇన్ ద థియరీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాస్తున్నాను. ICMPలో 2 థింగ్స్ ఉంటాయి, టైప్, కోడ్, చెక్సమ్. ఓకే, సో టైప్ అంటే మెసేజ్ టైప్, కోడ్ అంటే సబ్ మెసేజ్ టైప్. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఐ విల్ షో యూ. సో ఇప్పుడు చూడండి, టైప్ 0 కోడ్ 0 అని ఉంటే ఎకో రిప్లై. సో టైప్ 0 కోడ్ 0 అంటే ఎకో రిప్లై. ఓకే, టైప్ 8 కోడ్ 0 అని ఉంటే ఎకో రిక్వెస్ట్. అసలు ఏంటి నెంబర్స్ ఎలా వచ్చాయంటే దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫర్ రౌటింగ్ అండ్ స్విచ్చింగ్. CCNL బాగా చెప్తారు, ఇంకా డీప్ అడ్వాన్స్డ్గా చెప్తారు. అంటే మీ కంపెనీలో మీ ల్యాప్టాప్లో ఇంటర్నెట్ సరిగ్గా రావట్లేదు, లేకపోతే మీరు యాక్సెస్ చేసే సర్వర్ సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, హౌ టు ట్రబుల్ షూట్ ఇట్? సో క్వశ్చన్ మార్క్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద కోడ్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఇష్యూ, exact issue, so that the network admin can work on this issue and rectify it. అదనమాట యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ 00 అనేది ఎక్కడొచ్చింది, కెన్ యూ షో మీ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే, ఇప్పుడు ఇది ప్యాకెట్స్. ఇక్కడ చూడండి, రిక్వెస్ట్ రిప్లై ఉంది ప్రతిసారి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక రిక్వెస్ట్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను, డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చాను. యు సీ హియర్ IPv4 ఫాలోడ్ బై ICMP, ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్ మెసేజ్ ప్రోటోకాల్. దీనికన్నా డ్రిల్ డౌన్ చేశానంటే యు సీ టైప్ 8 కోడ్ 0 అండ్ చెక్సమ్. దిస్ వాట్ ఐ రోట్ ఇట్. ఓకే, నేను ఏం రాశాను? టైప్ కోడ్ చెక్సమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ప్యాకెట్లో ఏముందో ఐ జస్ట్ బ్రాట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో టైప్ 8 కోడ్ 0 ఉంటే ఏంటి ఇక్కడ చూసామంటే 8 + 0 ఈజ్ ఎకో రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో అదే నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను. సో దిస్ ఈస్ ఏ రిక్వెస్ట్, పింగ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, అలాగే రిప్లై ఉందా? సో రిప్లైని డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చానంటే చూసి టైప్ 0 కోడ్ 0. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకో రిప్లై. అలాగే ఇంక ఏదైనా డిఫరెంట్. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర అన్ని ఆప్షన్స్ లేవు కాబట్టి దిస్ ఈస్ హౌ వీ విల్ చెక్ ఇట్. సో అదే రౌటర్లో యూ సీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ మోర్ గ్రాన్యులర్ వే, సో దట్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, కోడ్స్ ఇవి వచ్చాయంటే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఇష్యూ. ఇలాగే ట్రబుల్ షూటింగ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ అబౌట్ ICMP. ICMP అనేది అన్ని సర్వర్స్ మీద ఎనేబుల్ చేయరు. ఎందుకు అంటే ICMP వల్ల మనం ఆపోజిట్ సిస్టంలో హ్యూజ్ లోడ్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని డౌన్ చేసే క్యాపబిలిటీ కూడా ఉంది. ఓకే, సో ఐ విల్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ జస్ట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్. టెల్ మీ ఎ వెబ్సైట్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వేర్ ICMP వీ షుడ్ నాట్ ఎనేబుల్.
ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఐసీఎంపీ అనేది ఏ సర్వర్ అంటే ఆ సర్వర్ మీద ఎనేబుల్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇట్ క్రియేట్స్ లాట్ ఆఫ్ లోడ్ ఆన్ ద సర్వర్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మీరే ఒక సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ అయితే ఈ వెబ్సైట్లో ఐసీఎంపీ అనేది ఎనేబుల్ చేయకూడదు అని ఏదో ఒక వెబ్సైట్ పిక్ చేసుకుని చెప్పండి. హలో, వినిపిస్తుందా? నిద్రపోతున్నారా? గూగుల్ సార్. వినిపిస్తుంది. చెప్పండి. ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏం మాట్లాడకపోతే నిద్రపోతున్నట్లే. చెప్పండి. విచ్ వెబ్సైట్ యూ ప్రిఫర్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ ఎనేబుల్ టు పబ్లిక్? రోజుకి 100 వెబ్సైట్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు. అరే ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయకూడదు పబ్లిక్ కి అనేసి ఏం అనిపించలేదా? ఏదో వెబ్సైట్ చెప్పండి, ఏదో కంపెనీయో ఏదో ఒక డొమైన్ బేస్డ్ ఒకటి చెప్తే విల్ గివ్ ఏ ట్రై వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసింగ్ పింగ్ వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ దిస్ నేను ఇప్పుడు గూగుల్ అనేది నేను చెప్పాను ఇట్స్ ఓపెన్ టు పబ్లిక్. నేను గూగుల్ టైప్ చేశాను అనుకోండి, గూగుల్ రిప్లై ఇస్తుందా లేదా? ఇస్తుంది. గూగుల్ విల్ గివ్, ఎందుకంటే ఇట్ గేవ్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టెల్ మీ ఎ వెబ్సైట్ వేర్ ఇట్ విల్ నాట్ రిప్లై రాకూడదు, టైమ్ అవుట్ రావాలి, హైక్ నాట్ రీచబుల్ ఉండాలి. హైక్ ఏంటి హైక్ ఏంటా హైక్? ఆ వాట్సాప్ లాగా సార్ అది. ఓకే, హైక్ అని ఒక సైట్ ఉందా? ఓకే సార్, అంటే రీసెంట్ గా ఆపేశారు సార్ అది. ఓకే, ఆపేసినవి కాదు, మళ్ళీ ఏ వెబ్సైట్ విచ్ ఈస్ లైవ్ మీ బ్రౌజర్లో పెట్టి యాక్సెస్ చేస్తే లైవ్ అవ్వాలి, ఓపెన్ అవ్వాలి పేజ్, కానీ ఇక్కడ పింగ్ చేస్తే రిప్లై రాకూడదు. అలాంటి వెబ్సైట్. ఈఎఫ్ఓనా? ఏంటి, ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండా? ఇదేనా? సో మేబీ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ anything, very simple fundamentals. Anything deals with money, mostly they will not pay. ఓకే, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అర్థమైందని చెప్పేది. ఎనీథింగ్ డీల్స్ విత్ మనీ, ఫైనాన్షియల్ వెబ్సైట్స్ 99% అవి పింగ్ అవ్వవు. సార్ ఇఫ్ యూ రిప్లై ఇస్తే హ్యాక్ అవుతాయా సార్? రిప్లై ఇస్తే మనం చేయొచ్చు హ్యాక్. అదే సార్. ఎక్కువ అంటే కొన్ని ఐ విల్ షో యూ అన్ అప్కమింగ్ టాపిక్స్ లో సైబర్ సెక్యూరిటీలో. సో we can send huge number of traffic. సో ఇప్పుడు అలాగే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్స్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి, ఎస్బీఐ ఇవన్నీ ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకుందాం. ఎస్బీఐ బ్యాంక్, సో ఎస్బీఐ బ్యాంక్, సో ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్ బ్యాంక్, రైట్? ఇది పింగ్ అవ్వచ్చు, ఇది పింగ్ అవ్వచ్చు. వన్స్ యూ లాగిన్ టు ద పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అది పింగ్ అవ్వకపోవచ్చు. ఐ మీన్ నేను గెస్ట్ చేసే చెప్తున్నాను, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ online.sbi.com. సో ఇది కూడా పింగ్ అవ్వట్లేదు ఎస్బీఐ. దే ఆర్ వెరీ సెక్యూర్. ఓకే, ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి తీసుకుందాం, విల్ గివ్ ఎ ట్రై. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఓకే, మెయిన్ పేజ్. సో ఇలాగా హ్యాకింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఇదే చెక్ చేసుకోవాలి ఏ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఏ సైట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని. నేను ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పింగ్ చేశానంటే
పింగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెయిన్ పేజ్ పింగ్ అవుతుంది. లెట్ మీ గో టు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. ఇది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, రైట్? సో ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లో కంటిన్యూ టు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. సో ఇది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్. దీన్ని కాపీ చేసి ఇది కూడా పింగ్ అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్లా. దీన్ని మనం హ్యాక్ చేయొచ్చు. హ్యాక్ చేయొచ్చు అంటే 50-50 ఛాన్సెస్, పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద లూప్ హోల్. ఐ డోంట్ నో వై దే హ్యావ్ ఎనేబుల్ టు పబ్లిక్. ఫస్ట్ థింగ్ మేబీ కొన్ని అప్లికేషన్ డిపెండెన్స్. ఎస్బీఐ ఏం చేశాడు, వాడు అసలు పూర్తిగానే బ్లాక్ చేసేసాడు. ఓకే, వెరీ టఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు దీని లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఇలాగా. సో ఇలాగే స్టార్ట్ చేస్తారు హ్యాకింగ్ అనేది. సార్ ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసినట్టు తెలుసు కదా సార్ వాళ్ళకి? ఆబ్వియస్గా నేను పింగ్ చేశాను కదా, ఇది వాళ్ళ ట్రాఫిక్, వాళ్ళ ఫైర్ వాల్లో ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఓకే సార్. ఎలాగా నా వైర్ షార్క్ లో నేను పింగ్ చేయగానే క్యాప్చర్ అయినాయో, ఇదే ప్యాకెట్ వాళ్ళ ఫైర్ వాల్కి వెళ్తుంది. వాళ్ళ ఫైర్ వాల్లో ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఆ ఫైర్ వాలే మనం మానిటర్ చేసేది. ఓకే సార్. ఆ ఫైర్ వాలే మన సాక్ లో మానిటర్ చేస్తాం. ఎవరైనా అటెంప్ట్స్ చేశారా లేదా? నేను పింగ్ చేశాను, 4 రిప్లైస్ వచ్చాయి. 4 రిప్లైస్ ఇస్ నథింగ్ టు దెమ్. రోజుకి కొన్ని లక్షల మంది యాక్సెస్ చేస్తారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. ఓకే, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్. సో షార్ట్ టైంలో హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ని జనరేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, సో వీ కెన్ డూ. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. నేనేం చేయాలంటే పింగ్ పెట్టి -e నా రౌటర్ని పెట్టి, ఓకే, ఇది ఆగదు. నేను ఆపేంత వరకు దిస్ విల్ నాట్ స్టాప్. బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే ఓన్లీ 4 రిక్వెస్ట్లు వెళ్తాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను ఐ కెన్ ఓపెన్ ఇంకా ఇంకొక 10 సైడ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ సేమ్ ఇట్ విల్ గో ఆన్. ఇలా 10 కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్ ఓపెన్ చేసి 10 కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్ లో పింగ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టి కంటిన్యూస్గా పెడతాను. అప్పుడు అంటే ఒక్క సెకండ్ లో హౌ మెనీ రిక్వెస్ట్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద సర్వర్ టు మై రౌటర్? టూ మెనీ సార్. టూ మెనీ. సో ఏమవుతుంది, వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో లోడ్ అనేది టూ మచ్ అయిపోతుంది, రౌటర్లో హ్యాండిల్ చేయలేదు. అప్పుడేమైపోతుంది, క్రాష్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్. దట్స్ ద రీజన్ ఆన్ క్రిటికల్ సర్వర్స్ దే విల్ నాట్ ఎనేబుల్ ద. అంటే ఇప్పుడు అట్లయితే గూగుల్ క్రిటికల్ సర్వర్ కాదా అని మీరు నన్ను అడగొచ్చు క్వశ్చన్. గూగుల్ హ్యాస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్, 10 lakh సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పోతే ఇంకోటి పోతే ఇంకోటి. సో వాళ్ళకి డౌన్ టైం ఉండదు. ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి కూడా ఇట్స్ ఎ బిగ్ బ్యాంక్ కాబట్టి మేబీ 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయేమో నాకు తెలియదు. అందుకని వాళ్ళు ఎనేబుల్ చేసి ఉండొచ్చు పింగ్ని. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్బీఐ వాళ్ళు దే డోంట్ వాంట్ టు అసలు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం అని చెప్పి వాళ్ళు అసలు మొత్తం బ్లాక్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే సార్. ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, కంపెనీ డిసైడ్ చేస్తుంది నేను పింగ్ ఎనేబుల్ చేయాలా లేదా అని. బట్ రికమెండెడ్ ఈస్ డిసేబుల్ ఇట్ ఆన్ ద క్రిటికల్ సర్వర్. బట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్, మీరు ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండి ఒక సిస్టమ్ కానీ యాక్సెసిబుల్ కాకపోతే ఫస్ట్ చెక్ చేసేది ఏంటంటే ఆ సిస్టమ్ పింగ్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ మీరు అట్లీస్ట్ రోజుకు ఒక 15-20 minutes అన్నా యూ షుడ్ రివైజ్. అంటే నేను మొత్తం స్లైడ్స్ చూడమని చెప్పట్లేదు, ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ అది. ఇప్పుడు స్లైడ్ ఇప్పుడు ఏంటి ప్రజెంటేషన్ 2-3కి వచ్చేటప్పటికి ఓఎస్ఎల్ లేయర్స్, ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి, వాటి పీడియూస్ ఏంటి, అది చాలు.
లాస్ట్లో అప్లికేషన్ లేయర్ ఏంటి. ఓకే, సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ పీపీటీ ఐపీ అడ్రస్, ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రేంజ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ప్రైవేట్ రేంజ్ ఏంటో కనుక్కుంటే ప్రైవేట్ ఆబ్వియస్గా పబ్లిక్ రేంజ్ తెలిసిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పోర్ట్ నెంబర్స్ చదివారా? పోర్ట్ నెంబర్స్ రేపు వచ్చే టాపిక్ మొత్తం పోర్ట్ నెంబర్సే. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ చెప్తాను, మీరు ఫస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద టాపిక్ హౌ దిస్ అప్లికేషన్ వర్క్స్. ఓకే, అలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎస్ఎఫ్టిపి, ఎఫ్టిపి, ఎస్ఎంటిపి, ఓకే, డిఎన్ఎస్, డిహెచ్సిపి, ఓకే, ఈ పోర్ట్ నెంబర్స్ అన్ని యూ షుడ్ రిమెంబర్. ప్రతి క్లాసులో అడుగుతా పోర్ట్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పోర్ట్ నెంబర్ రాకపోతే యు ఆర్ నాట్ ఏ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ ఏ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్. పోర్ట్ నెంబర్ తెలిస్తేనే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ నెట్వర్కింగ్ ఆర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, అలా అనమాట. యూజువల్గా ఒక అప్లికేషన్ కి పోర్ట్ నెంబర్ ఎలాగా తెలుసుకునేది? ఇస్ దర్ ఎనీ వే? చెప్పాను కదా, నేను ఏం చెప్పాను, టోటల్ పోర్ట్ నెంబర్స్ వచ్చి 0 to 65535. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ 1024 ఆర్ రిజర్వ్డ్ పోర్ట్స్, అంటే ఆల్రెడీ అసైన్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెళ్ళేసి గూగుల్లో లెట్స్ సే కొన్ని కంపెనీస్ పేటెంట్ తీసుకుంటాయి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒరాకిల్ ఉంది, ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళేసి ఒరాకిల్ టీబీ పోర్ట్ నెంబర్ అనుకుంటే 1521 అనేసి వస్తుంది. ఓకే, వచ్చిందా? 1521 అని నేను ఎలా చెప్పాను, దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే, యాక్చువల్గా మనకు ఫైనల్గా మనకు మొత్తం సైబర్ సెక్యూరిటీ అన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఐ విల్ షో. సో ఇప్పుడు మీకు చూపించేది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ చూపించేది ఏంటంటే, సో ఇది ఇలా ఉంటుంది ట్రాఫిక్. ఇది ఫైర్ వాల్. ఇప్పుడు ఏదైతే జనరేట్ చేశానో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫైర్ వాల్ లాక్స్ స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ ఫైర్ వాల్ లాక్స్ ఇవి రియల్ లాక్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ రియల్ లాక్స్ చూడంగానే ఇది ఒక ఫైర్ వాల్, ఈ అడ్రస్ చూడంగానే ఇది పబ్లిక్గా ప్రైవేట్గా చెప్పగలగాలి. ఓకే, తర్వాత సో పోర్ట్ నెంబర్ చూడంగానే ఇదేం పోర్ట్ నెంబర్ అని చెప్పగలగాలి. ఇవన్నీ అర్థమయ్యేదానికి నేను ఇవన్నీ చెప్పేది మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇది చూపిస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. సో ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సోర్స్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ ద డెస్టినేషన్. కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టూ సిస్టమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ నెట్వర్కింగ్. సో సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ కనెక్టివిటీ. ఓకే, చెప్పాను కదా, ప్రతి సిస్టమ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది, ఇది పబ్లికా ప్రైవేటా, ఇది పబ్లికా ప్రైవేటా ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది పబ్లిక్, ఇది ప్రైవేట్, అంటే ఎవరో బయట నుంచి లోపలికి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఏ పోర్ట్, సో ఏం ట్రాఫిక్ ఇది, ఓకే, అది కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ట్రాఫిక్ వచ్చేసి పోర్ట్ నెంబర్ 443 మీద జరిగింది. 443 అంటే ఏంటి? పోర్ట్ నెంబర్ అన్ని అదే, దట్ ఈస్ అది మీకు ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఎస్ఎస్ఎల్. ఎస్ఎస్ఎల్ అంటే ఏంటి? బ్రౌజర్ లో ఉంటది, రైట్? సమ్మన్ బ్రౌజ్డ్ దేర్ వెబ్సైట్. అర్థమవుతుందా? సో అలాగే ఎఫ్టిపి అంటే ఏంటి, ఎస్ఎస్హెచ్ అంటే ఏంటి అనేసి ఐ విల్ డిస్కస్ టుమారో ఒక్కొక్క ఎలా చేస్తారని.
సో మనం ఎందుకు ఇవన్నీ నెట్వర్కింగ్ చెప్తున్నాను అంటే ఏమంటారు నెట్వర్క్ లేయర్లో డేటాని ప్యాకెట్స్ ప్యాకెట్ అని చెప్పేసిందా. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి పారామీటర్ రేపు నువ్వు ఫైర్ వాల్ లాగ్ చూడంగానే నీకు అర్థం అవ్వాలి. అంటే ఒక అటాక్ వచ్చిందని ఎలా కనుక్కుంటావు? సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూపించాను, ఇప్పుడు పింగ్ చేసి చూపించాను. ఇక్కడ ఐసీఎంపీ ఉన్నింది అనుకోండి. ఐసీఎంపీలో ఓకే షార్ట్ టైంలో ఏదన్నా ఒక స్పెసిఫిక్ ఐపీ నుంచి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వచ్చిందా? వస్తే ఏంటి ఆ ఐపీ, ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఐపీ నుంచి ట్రాఫిక్? ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకింగ్ చేశాను అనుకోండి, రేపు రిపోర్ట్లో వస్తుంది అది ఎవరో పలాని వ్యక్తి ఫ్రమ్ బెంగళూరు has pinged our website for 1 minute. Total hits generated is 100 hits. ఎలా కనుక్కోవాలి? ఇలాగ రిపోర్ట్ ఉంటుంది, రిపోర్ట్ చూసి అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రిపోర్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు ఈ బేసిక్స్ అనేది అర్థం అవ్వాలి. సో చూడంగానే లాగిన్ చూడంగానే ఇది పబ్లికా ప్రైవేటా, ఏం కమ్యూనికేషన్, ఎంత డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, అలో అయిందా బ్లాక్ అయిందా, ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.